The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange pesi yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. This is the time to be open and stay the reality. Let us fight together for peace and harmony. Oh yes we can. You want to know Mukama twagala chimu. Mumase get to you say togetherness, love and equality. Oh yes we can. We're reading into total darkness. Our souls are driven into sadness. Living like a wounded warrior, close for life, now we're yearning for survival. The myths and misconceptions are the factor for discrimination. Drawing false fake pictures, we collapsing our own mama mother and the why. Please let me know, so why are we the target of the merciless? Every human has the right to live in happiness. Our rights are denied by the greedy ones. So now is the time. This is the time to be open and stay the reality. Let us fight together for peace and harmony. Oh yes we can. You want to know Mukama twagala chimu. Mumase get to you say togetherness, love and equality. Oh yes we can. Oh yes we can. This is our call to all the nations. Oh yes, we can. Varinango okuyimba sikumanyi, but the song is good. The song is good. This is a time for peace and anyway, unity and all that thing. Peter Ogik is the one who sang the song. He is a musician and he's a person with albinism. He is the one we have in the studios. Banange njagala ate okutuusa okunyolwa eri family ya Seka Mozata yatuvaako olwokutaano oluyise munange nze amawulire nagala balweddusa wanga 12 naye ng'ate ekitalo nnyo kitalo nyene ddala naye ate ewa Mukama gye tuva ate era gye tudda mu busiraamu tugamba nti inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Farida Bikobere is my name. Olunaku lwa Monday enaku z'omwezi musanvu omwaka gwa 2020. The month is December. Tuli jinja ew'omukulu Peter Ogik. Nga one of sourcing of the Nile wetugenda okwanga ate tunyumyamuko naye atubulire his life story, his journey, how it has been, okuba nti he is a person with albinism but he has moved this far, what built his confidence, ne atubulireko ne challenges zafunye and how he has helped other people that feel that are not appreciated. Today we are going to be nga tutambulirako saying egamba nti the next time someone makes you feel unworthy, smile and say, I hope you find what you are looking for. The next time someone makes you feel unworthy, smile and say, I hope you find what you are looking for. Because worthiness begins with you. You feel that you are worthy. Don't let anyone make you feel unworthy. Saying here tugenda okubanga ate tuzimbirako program yaffe because we have a minority person from a minority group. So it is a saying that suits our discussion. Today I am working with Mukose Arnold Anthony. Ngenda kubanga ate muwa omuzindalo ababuzeeko then omugenyi waffe olunaku naye nga atubuzeeko. But once again I want to welcome you to the show. You are watching The Mighty Drive. Yes, kodeyo bakagwa abakategeera ebiwaito n'amaiso okwetoola ensi yonna. Weekend yabaire yanaku yakunolwa yakungubaga yakulira yakusangula amaziga oluvannyuma lw'okuviibwako omu ku bakaire baife munaidiini ng'ate abaire empagi y'amaanyi mu kuzimba eggwanga Uganda, Shehi Nuhu Muzata Bate. Amawulire gabaire ti malungi era nga tigankabi. So twebasa Katonda olw'obulamu bwe era nga tukoba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuva eri Mukama era gye tulina okudda. Byonna mu byonna yasinga okumanya n'okutegeera era tumwekwasisa Katonda okulaba nti atusaasire. Namwe abafunye ebirungi tugamba Mukama yeebale. Naawe akyali musomoozebwa Mukama yasinga byonna okumanya. Byonna mu byonna Mukama asigala Mukama era tageera kibi era tatuwa kibi wabula obudde bwe bwe businga. Okunywa kwankwadde mu Lusoga kuba ngenza okukizuula nga abantu abasatu abali side eno abatunudde mu kamera Osoga balumanyi. Ogik muganda waffe muto wange kuba bali bonna bato bange. So Ogik kubadde yayinza okuba nga si Musoga naye kyewuunyisa Olusoga alikuwa Budinda. So neŋŋamba kampireko eyo nange mbalage nti nange nagyenva bulijjo mbagamba ni Musoga nga mugamba nenda siri Musoga naye abatulaba mwenna gye mwetolola Adam Mushabe wangambye oli Bahrain program ogibeerako nnyo twebaza Katonda. Abalayo program yaffe ne yaliko Katike wa Buganda Dane Mulika ndowooza mwanyumiddwa era ayagala okujeega ennyalwe n'okugiddamu okugyekenneenya. Osobola okulaba ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda oba ku YouTube The Alternative Uganda. Onaaba ogiraba kuba yo gyeri olabe bibyagamba ku Obote yakola ki, Yamini yakola ki, abafuzi b'amatwale bakola ki Uganda, twatesa okufuna obwetwaze. Byonna biri mu programu eno eyalwaniza akawungezi k'eggulo kuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 buli lwa Sunday tubeera naye. So tuyanze nnyo tuyanzege akemba mukawulidde equality amazima equality buli wamu fenna twenkana. Bwe tulowooza nti oli wa kitalo nnyo Katonda yewe ekitalo gwe tulina kyoli bwagamba nti beera ng'obeera bwagamba tobeera era omuntu omulala ne wagamba nti gwe tobeera nga yagambye nti beera gwe ojja kubeera. So Mukama tukkiza nti ye byonna mu byonna era yasinga byonna nefeeza nezaabu n'obugagga bwena mu nnyumba n'emmotoka temuli awatali Mukama. Muganda waffe tukwaniriza abuuza akabatuwuliriza. Neyanziza ino okundaniriza nga nkali kujja mu Luganda kansooke nkoba nti kyabazenga afunvuwe era afunvuwe ise bantu
mwebale okubanga mujja eno ku mugga Nile ensibuko y'omugga Nile. Nange negatta ku nsi yaffe Uganda n'Abaganda baffe olw'okufiirwako omuzadde waffe mukwano gwaffe omuwabuzi Sheikh Muzata Bate. Ng'ensi tunyoleddwa nnyo era tusaba Katonda ayongere okubanga agumya famire n'abalala bonna abadde okumpi. Leero ekkubo lyaffe ffenna ne mbakulisa weekend kyemmanyi tebadde nnyangu ne obanga okyali mulamu olina ensonga yeebaza Katonda. Neeyanziza nnyo okubanga nate mpeebwa omukisa okubanga nate mpeereddwa omukisa okubeera nga njogerako nammwe kyensuubira puroguramu eno tugenda kuyiga njiga okuva gye muli nange omuyiga okuva gye ndi kyekisinga obukulu. Amannya n'eddoboozi nze Peter Ogik nga nkola n'ekitongole ekya Source of the Nile Union of Persons with Albinism nga kino kya bantu beeru oba betuyita bannamagoye nga era ndi mulwanyizi wa ddembe tuba akayimba akakavuddeko kakayitibwa equality anti ffenna mu maaso ga Katonda tuli omu era atulaba kimu era wobeera nga atadde wali sekeltoni y'omuntu omuddugavu n'omuntu omweru toyinza kwawulawo kitegeeza dda tuli kimu endabika yokka yinza okuba ngeyawula n'omusaayi gwennyini gwe gumu. So kati kyekyo kyova tugamba twetaaga obwenkanyankanya buli kimu kyonna mu bulamu bwaffe mu byenfuna mu byobukulembeze yogera kyonna kyandirowoozezaako n'ekisinga obukulu twetaaga obwenkanyankanya kubanga tuli kimu mu maaso ga Katonda. Weewaawo omwami Peter Ogik ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo eddoboozi lye muliwulidde. Tugenda kubanga ate tutandikira eri we yatandikira mu bazadde be nga bankamuzaala then tutunuulire story ye mpaka kati waali wano we tuli naye mu studios atubuulire challenges ze afuna nga akula ku ssomero byali bitya. Peter, I want to welcome you once again to our studios. Oliko Alternative Digi Talk. Omuntu yandyagaddeyo okumanya Peter yaani ozaalibwawa mu family yo, are you the only person with albinism oba waliyo batobo abalala abali nga ggwe? Neeyanziza nnyo nzaalibwa Jjinja nga nzaalibwa omukyala n'omwami mami wange bamweta Chenkareng then ne muzeeyi wange James nga bonna bali Jjinja egyenzaliddwa ku kizinga kye bayita Kisima. Kyekizinga ekisinga Kisima 1 kyekizinga ekisinga obunene ku Ekisima egyenzalibwa mu Walukuba omwo era gyensomedde Mashe division nekati yavaawo kati bagiyita 1000 division something yagejjamu okwo kati egyenzaalibwa kantandikire ddala mu buto bwange okuzaalibwa ku kizingo ekyo yenze yasooka okubanga nzaalibwa n'embeera y'obwannamagoya oba omuzungu gyayita albinism. Era eno yali kyetuyita kikangabwa kyamaanyi nnyo ku kitundu ng'ekyo. Tulaba oba tuwuliriza ekizinga ebiseera ebyo abantu abasinga tebasoma amagezi gabeera matono nnyo oluusi mu bintu bya biology ne sciences. Kati balaba ate n'abazadde bagenda nnyo culture ne myth oba kyetuyita enzikirize ebiboozibozi. Kati abazadde bange banzaala in fact ebanzaala we bati abakizuula nti bazadde namagoya amaka gonna ne gaggwa tugaye mikwano gyonna ntandika okubanga gyesalako nga banaye azadde ki yali nsasaga ennyini nga banaye bazadde ki nebaza Katonda nti taata ne maama banjagala bo baagala nedda oba ali atya mwana waffe ate buli omwana abeera kirabo okuva eri Katonda.
Tata yali businessman ate yali mvubi bona byali avuba nabo ne balekera nga okukyala n'okukola naye sina kukyala wabula okukola naye then abaali bakyala nabo ne basalako ne bacawanga abaali bakyama okunywako ku mazzi nabo tuge embeera nebanga ate nawe batadde ku kisenge nga nze tewaliwo kyemmanyi kwanala ekibbebi ate nembeera nga yenze yali asoose so kati embeera negenda mu maaso nze okutandika okutte yes exactly ne maama abaali bamutera omukyaza ku mikolo tugambe ne balekerawo kubanga bamukyaza kubanga bamanya nti ajja kgenda n'omwana gwe bayitanga ekikolimo yeye yali endowooza mu kaseera ako nze kennyini otandika okutegeera embeera eyo ntandika ogitegeera nga nsoma ngenze ku ssomero okubanga eka baali banjagala bampa byonna byonna bye neetaaga wenagenda ku ssomero okutandika okusoma ndowooza yes natandika by the way sasoma nasale natandikira butandisi P1 natandika P1 ogenda mu kibiina nga tewaliwo n'omu ayagala okutuula nanga abaana bonna kubanga kyekyo kitundu that was 9 my P1 that was P1 yes mwaka nongojjukira I think I'm not nenga it's 1997 something like that yeah kubanga my P7 agitula mu 2004 yeah kati anembeera ng'embeera eriwo etyo nga tebaagala kutuula nange abazadde kubanga babagamba dati oyo kasita mukwatako ne mujja kubeera nga ye kasita mukwatako era kasita omwana akabaga oyo ajja kukulya ne bantwalanga atiisa abakikanga abaana eyo embeera nga tewali n'omu ayagala kutuula nange ate ekyembi fe abazaalibwa n'embeera ey'obwannamagoye tulina kye tuyita short-sightedness ndowooza nja kuba nga nkinyonnyolako embeera y'obwannamagoye embeera ki y'omuntu ajja ate okubeera n'embeera eno naye nga obumu ku busoomozebwa kwe tubeera nakwo tetulaba wala kati abasomesa tebaategeera engeri yakubanga bannyambamu since kati kubanga abaana baali tebaagala kutuula nange kati bo gye baalabanga solution kwokunteeka emabega kanembeera nga ntuula emabega naye nga tewaliwo nga siraba etegeeza we yajjanga waaka yange eriwa nga nze sirina kyempaayo nga tewali kyekubanga mbeera tewaliwo kyendabye tugenda nfuna okutulugunyizibwa eri abaana ate n'abasomesa nabo batanyamba we bajjanga nga waaka tebagirawo ekyaddangako mpina mbooko tekyakomaawo abantu n'atandika oga abo tebafa babulawo buzi kintu ekyo kyaneeraliikiriza era buli we nalwalanga mwangamba oba lwengenda okubula era nga mbeera mu kweraliikira mbeera mu Luganda embeera y'obuyinike ng'ovudde ku ekyo era mwalingamu abaana bo tebaalina kirowoozo kyonna kyonna that I'm human era ng'olaba bulala bajja ne bakusuna bategeera nti nawe osobola okukaaba otegeera that age you have no control ajja n'akusuna ate engeri omubiri gwa light kati buli wakwata waate nga gundi omusaayi guvaawo nga kibikaminga kati illustration nentuuka neekyawa nentuuka akaseera neŋŋamba nenzira yeeka neŋŋamba kimanyi muzenze sigenda kusoma eyo kusomero sijja soma olwakino nakino abasomesa tebali kunnyamba kino nakino embeera gye bali okuba nga bampisa nze naga nedda lwaki bakolayo bati nga baŋŋamba kino nakino simanye ndiki kati muzeeyi naga nedda abaana abo bakutya kubanga oli mugezi nnyo era ogenda kubanga obasinga nanzimba naga naye lwaki bagamba simanye ndikino naga nedda oli mwana waffe tukwagala watondebwa mu kifaananyi kya Katonda tukwagala nnyo era n'asitukiramu n'agenda ku ssomero n'annyonnyola abasomesa n'agamba oyo Peter muyise ng'omwana omulala yenna era erinnya lye ye Peter si ebinnya binnya ebyo abaana bye bamuyita amannya ge ye Peter n'ekirala mumuyamba asobole okuba nga atuula mu maaso kubanga talaba mabega n'abaana bannyonnyole nti si kirungi kubanga ate batulugunya n'okusunaasuna bannaabwe
yes abasomesa batandika okubanga bawuliriza nze yali atuula emabega ne banziza mu maaso nekibanga kimpa okubanga mpenga nnyo attention ku basomesa baali basomesa. That is still in P1. Yes, that's now that was like a third term, around third term, yes. Kubanga this first term, those were the kind of challenges naitanga nkati mu second term that's nalinga njaga kubivaamu. Kati second term nengenda kubanga performing bulungi nnyo. Tandika ku performing really well. Kubanga soka nali sirina mukwano. Nzikyemmanya kyentwala kusinga books. Embanga performing bulungi. Kati mu classes ntegeera nti waliwo sometimes abaana sijja gamba nti abasiru wabula waliwo okutegeera. Kati since nze nali was one of the best performers. Kati ekyo kyokka kyatandika okubanga kiwenyinga kisikiriza yes Peter njagadde onyambeko okwo kino. Kati jjukira I wasn't your friend, so this is something link yali etandise okubanga connecting. Yes, bring the people to me. Abansosola abaali bankola mu ngeri etali nnungi. Kati nga that was another channel. Kati bagenda okulaba nga batuula kumpi nange, nothing was happening to them. Naga omanyi abazadde baali batuganda tutuula naawe ojja kutulya. But we are not saying anything. Aga we tukukwatako naffe tuyinza okukyuka ne tubeera nga ggwe. Naye tetuli kukyukako. Kati bano abaana bennyini ate ne batandika okubeera ba ambassadors. In fact ne batandika okubeera mikwano gyange. Era ebaddangayo ekanaga Peter yatulagiridde. Era ne proving wrong their parents. Naga Daddy watulimba, mama watulimba. Peter is one of our good friends and nothing is happening. Kati jjukira omuzadde ne nakasitola banga waliwo omukwano gw'omwana wo ng'ate abaana nga tugaba bakwatagana nnyo kibeera very hard okubanga stopping at that friendship. At the end of the day n'abo abazadde abalala batandika okubanga ki nga tebalina option yonna nabala kunzikiriza nakunjagala. Yes, kati that was like the kind. Naye era still embeera teyalinga nnungi. Ngolabe Yesu abeerawo abajja nenga still olaba nga they don't associate you into the playing okuzannya nabo in all tuga bajjamu half. Yes, kana abeerawo olumu omusumba yali atambula ekisomero kubanga omanye ebyeddanga ekisaawe gundi amasomero tegalingamu those fences. Yali atambula naye kati nga yalaba it was zalinga saawa 10 kitundu saa z'okuzanya. Yes, nenga abaana bali bazanya nenga nze ndizekka naga young man what nange banganya okwetaba mu gundi yawe nga kituufu I think he started my nga I'm sitting in the misery. No, jangu. Nasooka neesikamu okwo kubanga era abantu baali tebanatandika to pick so much. Nangamba ki? Nanga nedda. Okimanyi watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda alina entegeka ennungi eri obulamu bwo. Omusajja n'ayogera ebigambo ebya inspiring nendaba nga ndaba mu kifaananyi ate ekirala abalala kye batandabamu. In fact nentandika era nga oyinza tokyalirako okwo ku kyaki ku Sunday tubeerayo. In fact natandika becoming my friend, empowering and really I didn't know ne Katonda yalina ensonga lwaki yanconnectinga ne pastor era yakola kinene nnyo okukyusa. In fact they are becoming a great family friend. From there, yes, Pastor Gilbert Payago era nkutumiddeko nnyo kyemmanyi olaba. So nanyambanga natandika okubanga mbeera mu Sunday school natandika ogibeeramu nga nange kati ntandika kubeera part of abaweereza mu Sunday school. Netandika okubanga kintoolamu the other thought anti I'm not a human being, I'm worthy. Era natandika okumulisa that tomorrow I'll be someone, tomorrow I can do whatever thing that I can do. Kati ekintu ekyo netandika okubanga kinyingira nga okay bano abaana baali banteekamu ekifaananyi kirala. There is a part of the song when I take that we are drawn in false fake pictures. Tugaba tupaintinga mu kifaananyi ekifaananyi ekitali kituufu, tuli abantu simanyi kino, tuli mizimu, tubulabuzi. Those are false fake pictures about albinism.
kati gwalaba kiyinza obutaba leero ku albinism kiyinza obutaba ku albinism kyokka nga kiba paintings that false fake pictures wabula tuyinza okulaba ne ku bakyala aga nedda omukyala takola kino it's a myth fena we are all and we are capable of doing anything just like anyone else so kati kino ne kimpa ekirowoozo kubanga yes nankwadde nali ntulugunyizibwa neera kyemmanyi waliwo abalala ne kimpa nga saaga kulaba muntu yonna naatulugunyizibwa mu mbeera ey'enjawulo yonna era we natuuka P3 eneesimbawo. But my main purpose was to see that I didn't want to see anyone who was being mistreated. And in my leadership, banjagala nnyo. Nga ngezaako nnyo nali muto naye nga ngezaako nnyo okulaba that I reconcile people. I try to make people happy. I try to not to let anyone to be mistreated in one or the other. So awo kati ekyadivokasi kubanga nkitegeera ki ekitegeeza okubanga otulugunyizibwa okubanga oyisibwamu amaaso okubanga you're discriminated kati netandika okubanga nkikyawa nnyo tugambe ne kibanga kimpa as a young person nenkulanga I'm a peacemaker era owulira most of my songs are peace appealing songs, are social justice songs. Enyimbe eziyita enyimbe ezireeta emirembe era ezireeta essuubi eri oyo anyigirizibwa mu mbeera ez'enjawulo n'okubeera gwe ng'oli kunyigirizibwa mu mbeera buli omu abeera n'embeera ye enyigirizibwa naye embeera nkuzaamu ensuubi anti ebintu bisobola okuba nga bikyuka. So that was kind of like of my childhood life. Embeera naddanga yeeka nga banzizaamu amaanyi ate ne ku church ne baba nga banzizaamu amaanyi nange ne kimpa okuba nga nekkiririzaamu kati era neetandika omu babiri kati ate n'embeera omukulembeze ne kinnyamba okuba nga ntuukirira bangi ate obukulembeze bwange ne bubeera bulungi n'abasomesa ne banjagala nnyo ate n'embeera nga ndi mukozi. That was like the life at school. Yeah. Nekyakyesoogeddeko kubanga most of our friends the family ba distancing baamala ne bakendeera nnyo kino kyaleeterako family somehow to be crippled sente okutandika okubula because most of the people whom my dad used to work with baamulekerera kati family netandika okubanga yuuga okiraba yes ate nga banyongeddeko abaganda bange abalala ngambe yenze yatandika then ne banzizaako eyanzirako muwala muddugavu era naddawo mulenzi muddugavu newaddawo ate omuwala era muddugavu then ate yali asembayo eyali anfaanana ekitegeeza mu family twali mu babiri n'omuggalanda ekyo nakyo tujja kituukako mu maaso tunawo nga twagadde sonsayo for example what are the preposition of 2-1 n'ebyo byakisawo ne tujja gezaako okugonzagonzamu lwaki ngamba nti yali asembayo ekitegeeza takyaliwo yafa kati nga tuli bangi ate ng'enfuna tekyali nnungi kino kyategeeza that family netandika okubanga etandise okubanga yuuga esente teziri awo ate nga abazadde balabye ng'essuubi lyokka lyennena lyakusoma kwansisobola kubanga mirimu gya kukalukana yes the myth awo netandika okuvuba kubanga omuntu yenna enaakulira ku nnyanja kyokka by the way eggaali yaffe gyetegeera omwana okutegeera nti abeera agizibwa ati kyasookerako kukuba nkasi oba kuvuga nkasi kyabeera addako netandika okuvubangako okwo ne muzeeyi nva mu kuvanga tudda ku ssomero sente bwe tufunye tusasulayo ku ssomero naye twagenda okulaba nga embeera ey'okuvuba ate nga enkubisa nnyo akasana ate nga ensusu zaffe tezeetaaga kasana ensonga kubanga tetulina melanin oba ekirungo ekirwanagana n'akasana okiraba kati akasana olususu ne luba nga lwonooneka nnyo olw'embeera eyo nga muzeeyi okimanyi sijja kubanga ate nsobola okubanga neeyongerayo n'okuvuba kati namaliza primary school through struggling nenvaayo kubanga ku kizinga tebalina that secondary school nembeera nga tukola nnyo osobola okuba nga mpangisa akayumba kensobola okuba nga nviirangamu ngende nsobola okusoma that's in senior 1 kane senior 1 nafuna by the way yali pastor yo mwenyenyini nankwatirako ekitundutundu ku school fees
Yes, nabanga nsasula some school fees katinga we have to struggle for the part of the school fees nezemmere n'ezokupangisa ennyumba. I think by then ennyumba tezalinga za bei. I'm talking about 2015. No, sorry, 2005. That's when I joined my senior one. By that atufogwa February gwa 15. Akayumba kakasisira nga wefumbira nebaza Katonda ndina eka fenna bali batutwala kyekimu era n'omwana n'owakola ensobi nga fenna batugalamiza ne batukubanga muzeeyi eka tebaagezanga kukuleetawo mbeera nti oboono mulala oboono fenna batukuzanga baana era mu kugenda okuvuba nga tugenda okulima nga tugenda fenna nange nenkwata enkumbi nennima era ekyalo ekikulu is to minimize saawa zemmala mu kasana era nga tukeera nnyo 12 tugenda netulima kusatu nga katandise okuvaayo ne tukoma ekitegeeza baatukuza nga tumanyi embeera yonna kati amukaziga awo nga tubeerawo nga kuzigo kange kali kasubi wansi nyumba yali essubi by the way nali mbeera mu kitundu bakiyita Kibugamba ata mu Masisi omwo kati yes karanga gyembeera ngaawo nga nkoma ku ssomero nefumbira akamere kange kusigiri enfumba aho ebyo ebintu tebyalenga byangu kubanga waliwo embeera esente zaatuuka nezikola ki nezigulanga n'ez'Enkumi 5 ez'okuzifuna ez'akazigo kati embeera netandika okubanga ekaluba kati netuvaawo pastor nagamba okay I think it's so difficult jangu tubeere eno netandika okuba nga tubeera naye nedda kati ku kizinga tuvuddeyo naye nga avuddeyo nadda ku lukalu yadda side za Gondi bayitayo Castle Crossing Bukaya side za Bukaya so kati nga awo nina okutambula from Bukaya to Jinjisesi generally entambula namubazi mmeka ezo I think it's beyond 6 kilometers. It's so like 2 and 4 kilometers. Yes. So katoteka mu 2 and 4 nga nkona kagere nga mpitirero ka bridge akakadda kali aka train nga wensalira ne it was long. Ku myaka ejo. Kala ate bambi naye emirimu gye ne gigenda ne gifunamu obuzibu naye embeera nebeera nga nzibu nnyo. Tugange embeera eyo nonese. Kubanga yewe yatufunira yeye tugamba by the way tubeere mu nyumba ye mwenyenyene nga ye taliwo nga ye waliwo wali tugane tubeera nga abakuuma ennyumba ye eriwa ku lukalu tuganga abeera atuwonyezaako zire sente zandi badde z'okupangisa naye ng'obuwulira ate embeera era nayo yakaluba kubanga nga tugenda nga kizinga sometimes nga weekend okukima emmere ne tujja eno tuyinza kujja ne Mukene mukusooka nali sirya Mukene ngamba nga ndowooza oba engeri gye twali ku nnyanja twevubira engege empuuta ennene nga kati Mukene waagi abadana busobozi naye kati embeera yagenda n'ekyuka nga tutandika okugula obwo Mukene obwo kati ne ŋŋamba ng'omanye obuto obwo bukaabwa netandika okubanga obubeeramu amayinja ne waliwo kati we twabutoolangako ekirungi tetwabusuulangayo kati waliwo embeera teweyakalubira obuto obwo ne tubunoonyayo ne tubanga ate bwe tulya embeera teyali nnyangu kati n'ekirala kati obwagenda nga buggwawo in fact kubanga it was the only alternative emmere yalingawo in fact twalirangako chwada simanyi bamutegeera chwada kawunga ka batakamanyi yes keka akawunga ka muogo twaliranga omwana okaguya ne tulya era waliwo akaseera obunge obwalinga obutono era ndikubaamu kaakafaananyi ako kubanga wetwalabanga butandise okukendeera mu bucket nga tunywerawo wabuugi kati that was the kind of like gye twatambulirangamu naye ngaekikulu kyonna yes ndi kati by the way ndi mu senior form kati embeera negenda okubanga era ng'etambulira awo netugamba okimanye ekintu obanga kyekyo ekikubeezaawo you have to find another precious name kubanga twagendanga ku dduuka
mukene oyo oluusi manya obuwungu obwo twabutuumanga amannya amalala kubanga already tandise okuyingira that class nange you don't want to show off that wadduuka ngenze gula gundi kati nga wadduuka katufe nga twamugambe tugamba oyo no tumuyita Chudix nenga kitegeeza chada tuweeyo Chudix tuganga abalala bayebuuza what is Chudix nenga for us it was the precious name because it was the precious food yes go life it is some Chudix nga tugaba balinga ate ne yali mugezi nga bikuweera eri wansi bigana abaduuka amanene agalina gundi nga tutola babiri wansi kati nga mukene ffe tumuyita Mukose nga ajja tuwaayo ko Chudix ne Mukose nga batupakingira mu kaveera ka black atugenda nga tumalako embeera ne Mukose waffe ng'embeera egenda mu maaso so mpola mpola kati mu holiday since akasana kali kannemesa nnyo gira nenyingirira nenyingirira field ya kamera kati awo nga waliwo gwe nafuna nampayo ka kamera kwana mugamba mpa kamera nja kukuleeteranga sente yes twakosanga Kodak ne Fuji ziyasika ezo tereera nkufune okuba shoot emu teyonoona okekkereza kubanga mwalinga mu 3 something yes obone mukubanga ate ekikwewuunyisa kamera ani akakuyigiriza okakozesa ogenda okakkana nga oyize naye nga eyakampa gwe napangisangako yakanjigiriza kubanga kale kangu nnyo ng'olina okufokasinga kasaga nti okola oti focusing ote making sure omukono tegutuuka ku lens woti engeri gy'oteekamu baidhawo n'okuteekamu firimu mu kusooka nga simanyi nga nviira ddala mu studio nga baginteereddemu nga nteekamu obwanda bwange exactly unotunula eno baidhawo natandika okuba nga kwata ebifaananyi era naye nga binnyambako kati amuzeeyi ze yafunanga zinayongerezangako ntandika okubanga ngira kubanga ne pasa ne sente zambala ne zikendeera nga takyasobola kati awo netandika okubanga toba abaana tebakutanko omuzungu byatandika naye kati awo nga nange ntandise okubeera so aggressive awo ngenda nange I take time to sensitize you kubanga nga bintu byakwefako naye nga tuyinza kutoolawo kubanga era nayo njogerera era kukyaliwo attitude si nyangu yako kyusa ane kubanga ebifaananyi nga yes wimpa akasente akatontono nga ku weekend nava kuyasika yes kukyalo ebyo byenakubanga ate kyenakolanga nga ngeza kyalinga kya nusu 5 okuwa bifaananyi 2 in fact yes ne negative in fact twabitundanga nusu 10 ebifaananyi ebyo naye ffe ng'okwoza twayolezanga 25 ku 3 kati ng'otegera dati nsevinze eyoko nusu 7 zijja ng'otandika saving nga tuga we nagiranga ebifaananyi ate nagezangako nnyo okubanga mbikola bibeera unique ojjukira ebiseera bya boundaries kati nga nkola nnyo I try to do beyond my colleagues tuga omuntu abeere nga ayayaanira ebifaananyi byange kati that's how I used to do it nkola nga nteekako background nga nze nkukuba n'ebbanja because I knew what I was doing is perfect nga nze nkikukuba by that time kyenkuleetera okireeta ng'olina ne appetite nogamba no ekifaananyi kyange kankigira so netandika okuba nga nfuna ssente awo mpolampola nezingira nemaliza level eyagundi nenjoininga university senior 1 mpaka senior 6 wali kujinja SS yes no senior 5 ne senior 6 na joininga jipa that's a ginger parent by then jina joining and then from there and joining a university. So kati sana sente nyingi nnyo zigenda Kampala na joining Kampala University. Jinja campus awo nensomera kati naye twakyalanga nga tujjanga kati nali eyo nensomanga naye era wengezaako kubanga nekozesa ebirala naye nga kiri tekyatuulawo kiri the other vision gye nalina
mpola ngaba nange changing society kwa chali kinuma engeri gye walina vision ya changing society ne course wakola erinda era by the way nakola social work and social administration. That was that's my professional kwa date kati mazate nenjiga ebirala okusobola okubanga biyamba nnyo ku mirimu gye nkola. So it was second year nensangagana ne mukyala bamwita Fazira Kauma, Miss Fazira Kauma. By then yali vice chairperson National Council for Disability. Mukyala, she's visually impaired naye alina passion enene nnyo. Visually impaired tegeeza talaba. Yes. Naye nga alina passion enene nnyo eya persons with disability kubanga munyini akimanyi challenges of course abantu bano abaliko obulemu balina challenges ezenjawulo ne lwakuba zidifaringa ate nga eyaffe ya albinism eri associated beyond kubanga mulimu okutuyiganya kubanga nze kenyini waliwo wembuuseeko bagezaako okumpamba mirundi ng'esatu to kill me. Yes, era mu kibuga mbaate eyo oli yajja waliwo yasooka okusaba muzeeyi wange anko wange agamba nti osobola okubanga onfuna kunviiriza mutabani woyo. Taata n'agamba anko n'agamba edda sisobola kubanga nkikola. In fact I'm rebuking. Then ekyokubiri kyennyini ekyaddako bano baamenya oluggi lwange mu kibuga Mbaata okuyingira. Ekibuga Mbaata kye kimu ku bitundu ebikola masese ku lukalu. Ate biyumba byali bya ttaka tugabe byayangulwa n'enzige. Yes, zezimu ku suburbs has ghetto za fezo. Kampala yeyo Katanga wewe kyekyo kati katweyo. Yes. Ate n'abasamize baali bangi nnyo. It was like mutegeera emigetto kejo gibeeramu bintu bingi nnyo. Kati ane kangambe Katonda yazza obwe nenzuukuka ne bankuba nengezaako okubanga nkuba endoolo yasobola okubanga entaasa nembanga sitususibwako bulabe oyo musajja n'adduka. Kati awo mbadde nzizayo ku university. Kati ntandise university second year anensiikana omukyala oyo Right Honorable Kauma Fazira eyali national vice chairperson wa NCD, National Council for Disability, Gundia government. Omukyala bambi ng'alina nnyo passion era ng'ategeera okulafuubana kwa person. Then other than that abantu buno obulemu obulala bwonna at least bwaliko somewhere. Naye ng'obwa persons with albinism it was not had anywhere. In fact nga busosolebwa even among other persons with disability. Tuganga we were the farthest behind. Ate nga bingi bituyiganya omuli kokolowo olususu omuli okuyiganyizibwa omuli tugambe sources different kind of challenges that we are facing. Omukyala bambi yali so influential n'asobola okubanga atuyita ne tubeera awamu with different persons with albinism. Nesobola okubanga twekolamu ekitongole ekitugatta ekyo kye bayita Source of the Nile Union of Persons with Albinism. Era twasooka kuva mu district ez'enjawulo naye lwaki twakiyita Source of the Nile Union of Persons with Albinism kubanga twatuulira awo meeting etukubyamu ekifaananyi engeri omugga Nile ogutandikira wano. Leka tusabe era tulowooza nti n'ensibuko y'amagezi the truth of other facts about albinism leka nago gakulukutire wano ugende nga gugenda maaso gubune maybe the whole world kubanga okusosolebwa n'okutulugunyizibwa kw'abantu abaliko obulemu kuli nsi yonna. Ebiseera ebyo mwawula ekyali nga Tanzania ekyali Malawi Zambia n'ebitundu ebirala ebyenjawulo US. Yes, lwakwata waliyo okutula ne bafuna okusosolebwa okw'amaanyi. N'ebintu ng'ebyo netugamba okay leka tukiyite Source of the Nile. Ate ng'okitoddeko ku ekyo twenyumiriza is one of the future. Omuntu anaga Source of the Nile kintu kijja buzi mu Uganda nankwadde nga ali Jamaica nankwadde nga ali Sweden nga Source of the Nile that's Uganda. Tugenda ne twenyumiriza that's the future which is well known worldwide. Yes, let's name it like that. And why did we started it tekisookera ddala? Twayagala okubanga tufuna the unified voice eddoboozi eryawamu omanyi obeera omu
wano mu Busogano tulina enjogera egamba that okwisanya n'amaani. So when bawala, yes, unity is power. Era yes neeri e Buganda nabo bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. So that's you see the power in unity. So we said okay, we need to come with a unified voice. Era lino eddoboozi oba eddoboozi eryawamu lyejja okubeera Twitter source of the Nile. So mukutandika, that's how we started, and our objective was so clear. First of all is to create awareness. Kubanga twakitegeera obusosoze n'obutamanya ne byonna byonna batuusaako. It's because people don't know the fact. Kino kyanzizaayo eri abaana engeri gye bantulugunyizanga mu buto. Babalimba kuba tebategeera mazima ne badda ku bazadde baabwe, naye bategeera amazima ne bafuuka ki? Ne bafuuka nga mikwano gyange. So kati ne tulekeraawo somehow okunenya omuntu ne tugamba okay, leka tusomese eggwanga abantu basobole okutegeera dati Namagoye yaani kiviira ku kyokubanga azaalibwa Namagoye. Wembeera naawe nga wentuddewo nti kiyinza okukwasa obwa Namagoye, yaani azaala Namagoye era ani atamuzaala, kiva ku ki? Ndowooza naawe atulaba akantwale guno mukisa osobola okuba nga otegeera kubanga nnyinza okukyerabira. Namagoye yoyo omuntu azaaliddwa n'embeera etamusobozesa kubanga akola ekirungo kiziyiza amaanyi ag'akasana kye tuyita melanin. Era nga melanin eyo ebeera ebula mu nviiri, ebula mu maaso n'oku lususu. Kyova ondaba ndi wanjawulo, kyo kyokka kyokka kyekibulamu. Era eno embeera ya bwansikirano, omuntu okuzaalibwa nga Namagoye kya bwansikirano kiva ku saidi ya taata ne ku saidi ya maama. Ekitegeeza nze okuzaala omwana Namagoye nina okubanga emabegako oyo alina oba taata ewaabwe erina okubeerayo Namagoye. Nedda si era mwembi. Okay, bwebeera one side so tosobola kuzaala. Kyova olaba abaana bange tebayinza kubeera with albinism. Maybe kutoolako nga nfunye maybe omukyala ng'ate ana albinism. Naye nga kyova olaba ntambudde mu nsi nnyingi ne kizibu nnyo okulaba Namaga nga azadde. Kiri very kutoolako nga kiri nga wenkugambye, kutoolako ng'afunye kubanga yes kyenja okwagala okumakinga clarity that it's not one sided. Ekyokulabirako nga sickle cell. That's the best example gye tuyinza okuba nga tuwa omuntu side ne side mulina okuba nga bagira. Ne mistakes nyingi nnyo zize nga zibaawo ng'olaba kasita omukyala azaala omwana omusajja adduka neerabira that it's both of you contributed. Okiraba contributed. Then tuve mu kukina nti ffe waffe tetumulabangako. To them biology side of it. Omusajja oba omukazi abeera n'abaana bameka, it's millions. Otegeera? You can't decide mwana ki agenda okukola ki? Agenda okujja. Okiraba? So kati munda muffe tubeera ne millions and millions abakyala n'abaami. And you can't decide who is to come. Kati tomanya mwabo ababeera basigaddeyo munda mu bukadde obwo oba abasigadde oba mwali mwagendera oyo. Kyova olaba sometimes oyinza okuyita nga generation ng'abantu nga basatu naye nga tolabangako muntu yenna alina obwa Namagoye. Kati nga nze abazadde ntaata talabangako ne maama naye aga ntalabangako era ewaabwe tebabazaalangako. Naye ogenda mu DNA you try to trace to yes okunonereza olunyiriri olwo oyinza okwesanga nga waaliyoko ne ku saidi ya taata nga baaliyoko. Yeyo embeera obwa Namagoye. Then ekirala obwa Namagoye si bulwadde, is not a disease. Why? Because it has no cure. Obwa Namagoye busangibwa mu nsi yonna. Abazungu bennyini mulimu obwa Namagoye, mu Bachina, mu nsi zonna. Obwa Namagoye tebulimu only people. Busangibwa mu any living things. Era gwayagala ekirungi omulembe gwa .com. You just Google a tree with albinism oba a tree with albinism, a fish with albinism. You will find a cow, anything. You just Google or take a albinism. Kijja kubanga kikuwa ekitegeeza obwa Namagoye busangibwa in every.
kati omuti gwote ogwa Namagoye kati nze ngambye for example omuntu nze skin yange ebeera affected skin y'omuti kyeki is leaves kati leaves eyo ogenda okulaba nga emisinze dada chlorophyll yeri supposed okubeera nayo okiraba gabeera pale by the way tegabeera na yellow oluusi gabeera pale ekigambo albinism kigambo kya Luyonani yes Luyonani that's Greek kigambo kya Luyonani kitegeeza white alba is white so that means because I miss the other melanin I have that pale color yes ndowooza tidyo abaana baba bakisigaza abaana bakisigaza yes tugenda obeera nga oli mpeeru oba ng'oli mweru so that's the genesis of albinism era kyova nkakasininga that byonna just color your appearance y'enjawulo naye nga ndi muntu nga ggwe byokola mbikola enjala weekuluma feelings nga wobeera nazo nange mbeera nazo nsungwala nawe nga woosunguwala so we are all the same that's why kiva mu kayimba tuga equality tuli kimu yes exactly so yes kyekyo about albinism tusobola okukola kyonna tusobola okukola emirimu gyonna as long as tegyeko exposing mu kasana tunaba boxers era bambi there's one of gundi muyozi w'ebiggo bamwita Texas abeera Congo y'omu by the years omu kubasinga medals ez'okuba ebikonde n'okuyoola ebiggo mu wrestling yatufuddeko tulina abajasi bangi with albinism tulina abapoliisi in fact munansonyiwa government yattu wano mu Uganda simanyi waliwo wolaba ate nga tebayingiza naye ogenda bugenzi wano Kenya ojasanga nga bangi nnyo abeeru bannamagoye nga bajasi basirikale bapoliisi kati ate abakenya bwakasana tekabookya nkwadde nekyokulabirako wano si kiwa kubanga tugezezaako era ojja kulaba nga bagezezaako abala naye nga olaba agencies endala tetuweebwa mukisa kale kanveeyo nakubadde media sirabangako TV yonna naye wano neebaza mundeesa nekyeŋŋamba okukola olaba nga wano mu Uganda tetunaba kubanga tukola nnyo inclusion eyo nga mu mawanga amalala okiraba kati ekyo naye nga kyenjagadde omulamu akiri nti tusobola okukola ekintu kyonna era kasito oziba gundi oyo nona gy'oli okukozesa okuba nga otolaba maybe your phone maybe your laptop and what noba nga olikuwulira bulizi ddoboozi tonza tegeera nti ono nina albinism wetegeeza we can do awe njagala okubuuliza ekibuuzo could you please tell us challenges zozofuna nti oba wali osabye ku mulimu ne bakumma olwokuba you are a person with albinism or any challenges nti oba you wanted to do a certain job naye nga ate embeera tekusobozesa olwa nti ate olina albinism yes ekibuuzo kyobuuzizza okusomozebwa tufunye kungi nnyo ate era tukyakufuna naye lwakuba tetunakubanga tuwanika kubanga tulaba essuubi tetunakubanga tuwanika tulemerako tetussa mukono so kati ombuuziza nti nagezaako okubanga nsaba ku applications nnyingi nnyo zengezezaako teŋŋamba before in fact yes before we formed this era byebimu kubyampa kubanga nze natambulanga ebifo nga abalala ababeera bakozeseza humble language agamba tulekere application we call you oyo abeera akuyambye abeera akutaddemu okukala akatiibwa naye nga abasinga balonga aganedda we can't give a job like can't employ you yes ojja kutiisa ne bakasitoma baffe ojja kutiisa ne baklayant baffe nga they tell you point blank nga baga I'm not this kind of job you can't do it tuganga they give different kind of reasons in fact byebimu kubyankozesa gundi eyo that course even the organization ngamba now nkoye ebyokunoonya omulimu kansobola okubanga ate nkola omulimu gw'embeera nagwo to raise awareness abalala basobola okubanga even the mere raising awareness kyemmanyi ali tulaba gwabadde asosola n'alowoozesa nti abantu abaliko obwannamagwe tebasobola kukola kyemmanyi kato kitegedde nti tusobola okukola kati that is it to create awareness
wakiri bannange bangi basobola nawo okubanga bafuna emirimu kubanga gwe nalaba omulimu omunene kubanga nalowooza okay maybe Katonda yagala nti mbeere nga nfuna ate omulimu ogw'okusomesa eggwanga bannange basobola okubanga babenefitinga era mu maaso awo twatandika mu kibiina nafuna chances oba nafuna okuyitibwa okw'emirimu emingi nnyo naye gyo I turned down those jobs. The reason why, because when I go away, tetuna kubanga to empowering abanji. A process, of course, now we're empowering. Then I chitegera when navaawo mu kaseera ako nja kubanga ngenze eddoboozi ate nga terina kubanga ligguka bulungi. Kitegeeza nja kubanga for me personally ndi bulungi nenga thousands of my colleagues bali mu mbeera mbi. Mwaba abamu kubakuyita oluvannyuma lw'okuestablishinga union eno. Mwali mubi wali osabye emirimu before? No. These are, in fact, they're much bigger. These are bigger organizations. Yeah. Which I wouldn't love to mention them because they're good. Yeah, other than even international organizations. Yes, and one of my as long as you allow me to do my work in Uganda and to continue to support our persons with albinism. So kati kyekyo nebyo nana bizolwa awareness naddala media gyemutuwadde kubanga in fact kino ekintu mutubeereddewo nnyo namwebale okutubeerera ku kino. Through the media abantu bali okubanga batandika otegeera about albinism. Okusomoozebwa okulala kwe tufuna akasana kangende ku generally simanyi bwe yagadde generally challenges a persons with albinism. Kubanga esookera ddala ngambye tulina that short-sightedness. Tetulaba bintu biri wala. Then engeri olususu lwafunawo lumisinga melanin ne retina yaffe ebeera emissinga that melanin. Etegeeza we are called we are so sensitive to light. Light enyingi nnyo ebeera ekosa amaaso gaffe kubanga tetulina kasengejja era wano wentambula wenena kasanda bansesinga nti kasana kangi nnyo mbeera nteekako n'enzigalawo naye tegaba malala. It's just this to reduce on the light, sun rays and sunlight. Exactly. Then kyova nteekako n'enkofiira. Enkofiira ennyamba guva agolo gusobola okubanga gukoma kuno ne gutanjokya naye ate ne guyambako okubanga gusengejja okuminimizing the amount of light ebeera eyingira ku lususu. Then ekirala ekyo njogedde ku maaso. Then njogera ku kya ku skin cancer atta bangi nnyo era okusinziira ku start oba okusinziira ku mbalirira eyafumya ne UN. Nze kano nkirabyeko kubanga we have proof to this. Baganda baffe bangi nnyo bafa kansa nga tebana kuweza myaka 40. Abatulaba abalungi tuli ku nsonga ya albinism. Abasinga mubadde mubalaba ng'abatali bantu mulina ebibozibozi oba oliawo bya kisiru oba oliawo byabagambibwa bugambibwa naye nga n'abagamba tebalina bwakafu bwabyo. Bemwita banamagwe oba people living with albinism tuli tunululamu bwabwe kyo bayitamu bantu nga ffe era amazima nga wulde oluyimba lwe olutuyingiza kobe mugagga kobe mwavu kobe muwanvu kobe mumpi olina omusaayi mumyufu era engumbagumba baziyita skeleton zifaanagana. Agamba ebimu ku basoomooza ekibadde kya kokolo ow'oku lususu. Tandikirawo nga tufudde mu break katukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of
internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The Alternative Digital. Real issues, real talk. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. Muyaga gulite como sana gulirabika. Mulyato mwani uno muyaga gwakasera busera. The sun will shine again. No matter how big it is, the sun will shine again. Shine, the sun will shine again. Darling, the sun will shine Wow, leero Mighty Drive webadde yanjawulo tulinamu obuyimba ate lwakuba nti omuntu gwe tulina mu studios muyimbi, so obwo obuyimba bwe tukuba bwono gwe tulina mu studios munange he's a musician, musajja ali multi-talented. He is a person with albinism, naye ate ye teyekkiriranya mbw ate nze olw'okuba ndi bampita albino. Me, I thought it is even offensive to someone to refer to you as an albino. Kyovolabe owedda ngamba person with albinism. Some people think it is. Yeah, it is a big insult to call a person albino, because the reason why it says the condition, not a human being. No, it's and as a human, it's like somebody a lame and a person with disability. So kati omuntu, first of all, appreciate person. In fact, even we don't live with albinism, but we have albinism. Persons with albinism. And why do we say person with albinism? Is first of all muntu. Then because other than being albinism, by the albinism just like maybe like 10% of me.
Tuvola abantu bombika n'owulira just eddoboozi lyange tosobola kuwawula eddoboozi terinamu albinism amagezi tegalinamu albinism. It is only the skin. Yes. Even other than that, I'm uncle to somebody, I'm a friend to somebody, I'm anything omuntu omulala to somebody. So kati tuvola tusosowaza condition. Tuvola, however, we are trying to transit because not everyone achitegeera era abajja osanga ojja kulaba era ne comment ojjaga albino but albino is an insultive and we're just trying so tetumunenya abula tumusomesano ga this is that's a big great job for you as a media team okwongera okubanga musomesa abantu because you're our voices. Thank you. Quote yaffe yoluna kujitambulireko egambye next time someone makes you feel unworthy, smile and say, I hope you find what you are looking for. The next time someone makes you feel unworthy, smile and say, I hope you find what you are looking for, because gwe kenyini nyini china tandika nawe, you do not give space to some other person to make you feel unworthy. Buli omuntu lwayagala okulaga nti munange togwanira oli eri, standing for your own self before any other person stands for you. Munange example emuje tuyina gwamu eyo category. He is Mr. Peter. Yavayo kenyini nyini natandika okwerwanirira. It started with him. Natandika okwadvocate for his own rights musomero, then bwe yava musomero nagamba nedda, it will not stop with me. I have to advocate for our rights as a minority group. Wetubadde tugendedde mu ka healthy break abadde atunyonyola cancer, also atunyonyola challenges ze bafuna as persons with the albinism. Awo ndowooza tugenda otandikira. Thank you so much. Cancer atuyiganya nnyo naye ng'ate ali very preventable. Asobola okuba nga aziyizibwa waliwo obulwadde bw'olaba nti kubanga ffe kansa tukwata wa lususu. Of course tulwala kansa oli omulala yenna naye kansa atuyiganya nnyo ye kansa w'olususu. Ate ng'oyo kansa w'olususu basobola okuba nga asobola okubeera preventable. Kansa ono w'olususu ekimuleeta lwakuba temulina melanin. Tetulina melanin. Lwaki tugana ali preventable kasita weesiga ekizigo ekiziiza amaanyi ag'akasana, kasita oyambala ebiwanvu, kasita oteekako enkofiira n'ebirala oba n'okubeera mu kifo ekinyuguvu kansa oyo obeera omugemu. Mulina specific vaselines ze musiiga? Era waliwo ebizigo ebirala specific bye tukozesa babiyita sunscreen lotions. So kati zino zibeeramu ekirungo kye bayita SPF, sun protective factors. Of course zivaryinga. If you use that bibeera bigira. So kati kansa nabeera okusomozebwa kwe tufuna ku ssomero engeri gye tutalaba bulungi tufuna okusomozebwa ekyokulabirako. Nsomye ebyo ebibiina byonna nina okukalubizibwa mu kulaba. Okukalubizibwa mu kulaba kikuwa okuba nga to answeringa oba obeera slow mu writing. Naye weesanga nga nti fena for example at the university sawa ze baatuwanga zaali zezimu. Nze for example zalinga question oluusi tezaabadanga 4 question 4 naye nga nze njagala nkubuule nga kizibu nnyo okumalayo 4 questions ekinene nnyo mbeera nkola 3 at the end points babeera babazeezimu. The same with the UNEB tugana olaba nga okusomozebwa batuteeka ku minzaani y'emu naye ate okusomozebwa kubeera kungi nnyo. Mbadde manyi nti UNEB nga bweketaringira bano abatalaba namwe era bye tuli birwanyisa biri kutandika butandisi ne ku time yaffe era ebedde so ignorant era bankubidde essimu waliwo omulala abadde ajoining aniŋŋamba era nawandikira UNEB niŋŋamba okusinziira ku article eno kubanga twakoze article ne tuzigira ebyo nijja byogerako bye tukozeeko kubanga tukolawo bino ebintu era namwandikira nga oyo omwana mulina okubanga mumuwa special attentions olwa kino nakino nga mpandikira executive director wa UNEB. So kati olaba okusomozebwa kubadde okungi nnyo ova ku ekyo employment tusosolebwa nga wenkyogeddeko. Wetudda mu byobulamu osiŋŋaana nga abasawo abalala ate nga bano betulowooza nti bandibadde nga be basinga naye era olaba bamikisinga 2 things. Culture n'ebyokusoma kati ogenda okulanga science asinze kitenga ngo omudokita gantu munange bali ku ndoga eyo ku mulimu. We don't expect doctor kubanga you believe in such kind of things. All right, not all but
Some. Yeah, and I wanted it just to quote me right. Kati ng'otodde okwekyo n'eddembe okuba nga lirinnyirirwa osiŋŋaana, for example, osiŋŋaana ng'abalala bambi tebafiiriddwako kati naddala ng'eno embeera ya COVID. Olaba nga abantu baakosebwa nnyo mu ngeri ez'enjawulo naddala persons with albinism. Ng'ovudde ku ekyo kubanga tujja nga tujoogebwa nnyo mu buto, kino kituwa low self esteem. Era tuli batono nnyo abalinga nga Peter abasobola okuba nga bavaayo, they speak vocal, okiraba, era ng'ekitongole bye tulyogezaako okuba nga tukola. Era biki bye tulyogezaako okuba nga tukola okuba nga tulongoosa embeera. Ng'ekitongole tugezezaako nnyo okuba nga raising awareness through radios, televisions, nga tuwandiika n'ezo ennyimba ezo isa nyimba they are full tuzita edutainment, nyimba zirimu obubaka esomesa at the same time you are entertaining. Kubanga tumanya nti wala atalina budde bugira naye ajja kwera n'akayimba ayinza okaplayinga mu motoka ye anytime message kasebera ng'eyitawo. Tukola dramas nazo, tukola research, ma researcher era asobola okugenda ku mitimbagano research nyingi nnyo zenkozeekoko nazo ne universities ez'enjawulo, Coventry, Birmingham, nga tugezaako okuba nga tuleeta evidence y'embeera eyo na biki bisobola okuba nga bikolebwa. Tugezezaako okuba nga bino ebizigo tubigaba nga twebaza government, yes, tubigabira bwereere kubanga tulina abatuyambako. Emabegaawo omusolo mungi nnyo gwabiteekebwako, yes, tebiri mu ggwanga, tubitwala UK. Mabegako zaali sente nnyingi, omusolo mungi nnyo ezaali ku bizigo ebyo, naye kati wetwogerera bakendeezaako, in fact baatolawo ogwo omusolo. Kyetulina okuba nga tusasula ate sente za UNBS nazo ze tusuubira sente nnyingi nnyo kubanga ffe tunaabeera tunaazitola kubanga nabino ebizigo biteekeddwa kubanga bigabibwa gavumenti. Kati ffe ekibiina nakyo tubanga twevuddeyo ne tubanga tugera tulaba nga ezo sente still zinyigiriza omuntu wa wansi. Naye nga wenjogera ng'ekibiina tugezaako okubanga tugaba bino ebizigo, tugezaako okubanga tusomesa abasomesa abangi basobole okutegeera engeri gy'okwatamu omwana alina obwannamagoye, engeri gy'oyinza okubanga ogiramu. Era kino tulabye enjawulo ey'amaanyi gino emyaka ng'esatu, tulabye ng'abaana with albinism bakola bulungi nnyo, abasenior 4 bayita bulungi, abasenior 6 bakola, in fact they even getting others government sponsorship. Then n'ekirala okulwanirira naddala nga nze okwange sikomye wano, wabula tugezezaako okuba n'okutangira the neighboring country. Era wenjogera kati ndi ku African Union of Persons with Albinism, kakitegeeza mbeera ntambula mu countries ez'enjawulo okulwanirira eddembe ly'abantu abaliko obwannamagoye. Ate n'embeera era nga kubanga obwannamagoye nga weŋŋambye mu kusooka tekuli wano mu Uganda oba mu Africa muka, wabula kwa nsi yonna. Era ate n'embeera nga ndi albinism champion ku UN under UN independent expert, tugambe okusobola okuba nga twongera okuba nga tulwanirira eddembe ly'abannamagoye n'okumanyisa engeri gy'oyinza okuba nga okwasaganyamu embeera y'obwannamagoye mu nsi yonna yonna. Gyegyo bye tulyogezaako okuba nga tukola. Era wenjogerera weewaawo waliwo enkyukakyuka entontono egenda mu maaso ng'ebeerawo nankwadde ng'ebintu byonna byonna tebinaakuba nga bitereera. Eriyo ebigambibwa nti eriyo ebibozibozi twali tugenda mu break wano naye ngamba nti eriyo ebibozibozi naddala mu Africa oba mu Uganda ebitambuzibwa ku mbeera yammwe nti mubula bubuzi. Kyali okusoomozebwa okwo mukusanze muti secondly as you responded that question has come in English, so it seems we've been so much Luganda and our audience is mixed, so it's mixed. So somebody was like such how true or false are such myths in connection to people with albinism? Yeah, honestly, there are lots of myths connected to persons with albinism, of which like they think we don't die, we just disappears. And another thing, they think that we have supernatural powers. If anybody gets any body part of person with albinism, you become rich. I don't know why people come up with those kind of weird myths. In fact, I will give an example. As I told you earlier, that
we were born 5 in the family, and 2 of us, me, the firstborn and the lastborn, had albinism, but my other siblings, they don't have albinism. So when my sister, my young sister who had albinism, got a fatal accident, she passed on. Yeah, so when she passed on, people started even telling us, where are you going to bury her? She will not sleep in the grave. They'll come and, you know, because of those kinds of men. So, of course, my parents and the entire family were so worried. And we said, okay, I think we'll bury her near the house. Near the home. Near the home. Can I tell you what? Many people gathered for a burial and to send her off. And I thought, oh wow, we've been not having many friends. Why is it so unique today? But little did I know that they came to witness whether she has passed on. In fact, it traumatized me so much personally, because even it was my first evidence to see a person with albinism who has passed on, because she passed on 2009. I can imagine the trauma you went through that time. So it was really something that wasn't easy. Because even they used to tell me that you things, in fact, they called me not person or people, but they said, you things you don't die, you just disappear. Things? Yes. Because of those kind of myths. Yeah. You know? And in fact, you'll try, there is a book titled in that quote, "Way to Disappear." Those with way to disappear. Yeah, waiting to disappear. Oh. And the title was that I write, but I wasn't the writer, but I have my quotes in, and I quoted that the book was written by International Bar Association of Lawyers, global lawyers. So when waiting to disappear. Yeah, waiting to disappear. Council Elone, I'm passing by your chambers to get, I know you have. So this is it's based in London. It's it brings all. So it's called the Bar Association of Lawyers. So why it was titled that, it was from a quote of my story, which I shared, that in my childhood, because people say that we don't die, so every time I was like, oh, will it be a Sunday, will it be a Monday, just waiting to disappear. And whenever I fall sick, I thought, oh, maybe this is the day that I'm going to disappear. So that's how the book was titled, Waiting to Disappear. So this brings back to the kind of the myth and misperception, conception that people had towards sweet persons with albinism, because of that kind of false, fake pictures that people painted us outside there. You know, that leaves us to live in a great agony. Yeah. Abatulaba abalungi yonna gye musinziira okutulaba mu Uganda n'ensi yonna, tukyagenda mu maaso okutunuulira obulamu bw'Abaganda baffe, bannyinaffe, basenga baffe, ab'enganda zaffe ababeera abawangaalira mu mbeera eya albinism. Bannange, bantunga mmwe, bantunga nze, bantunga ggwe andaba, tuleke baboola, bali ekifaananyi kya Katonda. Gwe olowooza nti gwe ekifaananyi kya Katonda wekka weerimbi. Bayibuli oba ekitabo ekitukuvu nze kinzikirizaamu mu luberyeberye, Katonda agamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyange. So buli gwolaba oyo ng'ayogera, atambula, n'ogwo ne waba tatambula naye ng'okimanyi nti muntu ali mu kifaananyi kya Katonda. So kati gwe oba omusalira omusango, oba omujereegera, oba omuyisaamu amaaso, manya Katonda gw'oyisaamu amaaso. Tukyalina executive director wa SNUPA, Muganda waffe David Peter Ogik, nga atunyonyola era nga atuyisaamu obulamu bwe bawangaalira. Awunse agamba nti n'okufa obufi abantu mwabafuula kyabulambuuzi, nti bwe baba bafudde temugenda basaasira, temugenda kukungubaga, naye mugenda kuyisa bivulu nakulambuula. Kibi nnyo, naye yagamba nti tabanenya mu kikolwa butamanya, oba oli awo n'ebibooziboozi byemuze muwulira. So tubakubiriza omulanga nti gwe aba takimanyi, suubira oyize.
tukyagenda maaso. Peter. Yes sir. Obulamu bwo tubuwulidde. Okoze otya okuyamba muganda wange ali waffe Mayuge oba oke family ey'omuntu ali Mayuge atasobola kutuuka ku kibiina kyamu wano wetuli ejjinja oba oli ne branches endala zonna ze mulina mu ggwanga okulaba nti afuna obuddukiro oba n'okuzibwa amaama nyinza okuba nga alina obusobozi nga family engagga bamufuddeko nga bakufaako naye olwokuba nti talina self esteem eri yakka olwa environment mwatambulira mwabeera obulya n'okusoma tiyasoma. Ntegeka nnyingi nnyo ze tulyogeza okukolako. First of all tugezaako bennyini okubategeeza okutegeera embeera zaabwe bategeere that ye embeera balina okuba nga beenyumirizaamu ng'omuntu waalaba ekimuli ewaka. I don't think ekimuli kiyinza okunyuma nga mulimu kala emu yokka. Kati mbazzaamu amaanyi ne bagamba that as you see a beautiful flower has to be with many colors. So kati naffe Katonda yatulaba nga yes tusaanidde okubeera nga tubeera beautify the world and we are part of humanity. Kyekintu ekikulu wekkiririzeemu. By that kino nakubadde nga ngamba omuntu omweru oba namagwe yawulira eyo naye naawe kikukwatako esooka obukulu wekkiririzaamu abali okumpi nabo bajja kuba nga bakkiririzaamu kiraba kata wekkiririzaamu era mbasaba mwekkiririzeemu towa nnyo matu abantu ebigamboeboogera bijja kuwaawaala nnyo okiraba focusing ategeera who you are. Baŋŋamba that I was created in God's image ebisigadde seetaaga kumanya ebyo biboozibozi byo tebinkwata. Omuyimbi agamba ebiboozi byakumalwa ebiboozibozi tebinkwatako. Ekyo kye njagadde obeere nga otegeera. Then n'ekirala oyinza okuba nga oli muzadde nga nawe olina omwana watinoga kubanga nange ginazaalwaga lwaki mumutwala ku ssomero wasting your money. Naye njagala nkubuulire nze ate nze gwe bale badisipayinga azimbayo essomero ate amalwaliro n'ebintu ebirala we tried to lobby okusobola okuba nga tuleeta abantu okuba nga badeveloping ekitundu ekyali kidisipayinga okira saa zino wenjogerera I don't only tugamba oba ddoboozi lyange okuba nga likobuka mu Uganda tuula ku UN tuula ku African Union okulaba nga tudiscussing ebintu ebisobola okuba nga bitaasa abantu etegeeza singa nti abazadde tebankwatako singa ati sekkiririzaamu sandibadde wentuuka. Era omuzadde njagala nkubuulire tusoma era tusobola okubeera any kind of professions. Bangi kuffe tuli ba lawyers, bangi basawo, bangi ba engineers, tusobola okubeera profession yonna. Era ekiyinza okuba nga kikuyamba kubanga ate obeera ng'oliko obulemu n'otafuna ate mukisa gusoma obulemu bubeera bungi nnyo kubanga singa saasoma nnyo nandyesanze nga sirina kyakukola kyonna kyonna wabula kugenda mu kasana nvube. Era okuvuba okwo kwandibadde nga ate kundeetera ki kundeetera kookolo okiraba okiraba yes. Kati ekyo kyetuga musomese abaana ekyo kisookerwako ddala. N'ekirala mwekkiririze omwana yogera ebigambo bya positive mu matu ge abeere nga awulira positivity. Yes, nze edda nga ndi muto nakwadde nze era nalowooza nga just bigambo byabazadde kunzaamu maanyi nga mpita ambasada abaali bunabbi omanyi bagamba nti omusajja Katonda wa ku nsi ate ne Bayibuli egamba nti ekyatulwa akamwa kyekibeera. Naye nga baayogeranga ambassadors nenga sibitegeera naye kati wenakula honorable ambassador, honorable cut nyine. So when you speak positive to your children, that's what they will come. Gwe tunuulira kiki kyoyagaliza omwana wo kyoba oyogera ekyo kijja kubeerawo kijja kumwana confidence. Era for example that confidence starts from home. Wova ewaka nga ovimba ova ewaka nga weewulira kuba ojja kuyitako ng'owulira oluvimbo nga mweruli era ne banayogera bakigojjaga kasitani n'abakonda mu sitampu. So ebirala mbeera seetaga kumanya kyekyo ekisookera ddala ekijja okuba nga kiyambira ddala abantu baffe. Then n'ekirala
muve mu mbeera y'okwekubagiza. Okwekubagiza kibi nnyo. Kyokulowooza nange nsobola kukola obeera ng'olina nze lwakuba emboozi akaseera kabeera tekatuyinzisa nnyo naye nze musajja napatikana nkubyeko kamera zinjokyezaako ku bunyama nkoze era saa zino omuntu antunuulira kati atunuulira Peter ono ayinza obutategeera Peter emyaka mu 15 emabega tayinza kuba naye nga nange naliko okwo mu mbeera hustler. I hustled. Ate mya fact nti wali mu ghetto so omuntu yenna abeera akuliddeko mu ghetto nakatomuga Peter tukulaba mu mwaka wachimala watuuka naye nga it has been a long story but also thank God okunkuliza mu mbeera ngeeyo it helped me so much to associate with people nabo bali mu ghetto bembeera nfunyeeyo era wotuuka for example at my home you find I have very many people around yeah, because I know that I struggled. I had some struggles at home in my early ages but it's time also to give back to exactly so kati omwana obeera nga osobola okubanga omuwadde positive word osobola okubanga nate omuyamba okutegeera kikyali kijja kubanga kimuyamba okubanga ategeera kikyali n'okubanga focusinga to achieve ekyo ky'obeera omulangiriddeko okiraba then n'ekirala kyenyinza okubanga njogerako is to the general community amanya ebigambo bimwogera olwose bitumalamu amaanyi so kati gezaako okubanga oyogera ekirungi saa zino tetulina kyuma okay one mu Uganda kubanga what I know is only in Germany ekyokugenda okutestinga that DNA okutegeera ennyo anti ono alina that's millions of money siri kwogera bya nti ngamba nti njagala obeere ng'omuzaala but because you never know so it's better for you we are all candidates of albinism for as long as we are still because kutolako ng'olabye mangu no sporting and it's very difficult and it's hard to spot by eyes. You can't just spot it by the eyes. Like my parents, both of them had never seen a child with albinism in their families, but they ended up to have one. Kati yeye embeera. So ekisinga obukulu kyeki is to know how to handle. I like the quote that you're using. Kyenyongerezako is be kind to one another because you don't know what tomorrow will be. But if you're kind and katinga bino betuli okwogera obeera ng'obitegeera for example that this is how better you can protect a person with albinism, this is how you can support him yena embeera gyalina okubeera ng'abeeramu kijja kubanga kikuyamba in case nawe obeera ng'ofunye maybe mukwano gwo maybe somebody in your community ojja kubanga osobolera ddala okubanga omuyamba bulungi nnyo abatulaba tukyali Jinja mu bitundu by'ebusoga twabasuubiza nti the Mitre Drive we drive to where you are for as long as the network allows us we shall be there tukyagenda maaso tulina executive director wa source of the Nile Union of persons with albinism Peter Ogik nga tuyisaamu atulabye ebyofuzi bigenda maaso naye sinalabayo persons or in a person with albinism ng'afuddeyo for elective politics nyinza okubanga nze atamanyi olw'okuba sitambula ggwanga lyonna naye gwe olw'okuba nti yeraini mwoli oyinza okubanga na statistics ne facts kiki nga temuneetanira nnyo byabufuzi okay eno campaign nayo eri kuddayo eri mu self esteem eno struggle nayo tugibaddemu nnyo y'okugezaako okubanga tubikkula amaaso g'abannaffe nabo basobola okubanga bavaayo okubanga nabo beesimba mu decisions ez'enjawulo n'okubakirizisa okuwagira ekyo kye basuubira nti kiyinza okubanga kibawa obuvumu maybe n'okulaba nti kiyinza okubanga kibayamba obulamu bwabwe okubeera obulungi era wano wenjogerera mu kaseera kano at least tulinamuko of course tunakubanga tufuna besimba mu high positions kati nga ba presidents ne ba members ba parliament kino ekisooka lwaki si ba parliament first of all twanga twesimbawo
kati nga persons wetubanga tugambye nti tugire abantu abaliko obulemu kiba kizibu nnyo kubanga ba electorate tuno kubanga ba electorate akalolwako kazibu nnyo sijja kukikweka akalolo ka Uganda keetaaga sente ate bambize mutalina ebiseera bisinga sente abasinga tebazirina kivola kali basoose n'ebifo bino ebya councillors mu bitundu ebyenjawulo at least nera wenjogera tunayoko ne bakansala abayise in fact waliwo kansala bamuyita Mukose Dafari from Bugiri ye yayise wano opposed Mukose muganda wange Dafari nkutumireko then tuna abalala abaliyiganga then tuna even northern Uganda nabo abesimbye banabalala candidates era tusuubira nti bajja kubanga bakola ki bajja kuyita mbayiza kino akaseera katuli ogezaako kubanga tulaba abantu abalina obwannamagwe nabo okubanga bavaayo kubanga honestly emyaka egyemabega babadde tebali era nga oyinza okuloza bana abantu gye bali for example nja kwogera district yange y'Ejjinja tulinamu abantu abeeru nkane bemweta bannamagwe baba mweta bannamagwe abasukka mu 70 naye oyinza okumala n'emyezi oba weeks nga tolabye eyo okoko n'omuntu n'omu naye nga gye bali why because they've been so much hidden marginalized ngaga n'olukuŋŋaana sijja lugendamu naye kati wenjogerera at least ennaku zaffe for example celebrating International Albinism Awareness Day olaba nga tubeera bangi offices zaffe kati nga obuuziza dati kati for example wema yugoba at least buli district to establishing the leadership in fact zetutambuliramu nga tutuukira abantu kati tulina for example tulina program y'okujjanjaba skin cancer weewuunya nti buli mwezi buli every month tugenda to 6 districts zetugendamu okujjanjaba countrywide tugenda n'abasawo tugenda ne gundi yaffe ne tukampinga ne tujjanjaba buli mwezi tubeera tugezaako kubanga tuziyiza skin cancer then tubeerayo ko ne income grant zetugaba basobole okubanga bafunayo okwo business obutontono unfortunately covid weyajja obusente babulya bonna era kati ate tuli kunoonya bunoonya ate busente bupya so lwaki tugezaako okubawa sente basobole okubanga economically basobole okubanga bali empowered asobola okubanga akola ekintu kyonna kyonna era ogenda kati nga mu village mu community ya Dafali Mukose is a big man ombuulize eno ati ngendako ko honorable councillor Dafali is known now because we just gave little support nekati sazi no twogerera yes nankwada nedda ante to supporting in politics nefe chetukola we economic empowerment so that you can support him also kubanga gundi ekitongole kyo it's not political, it's not partisan, not political. Kati kyokwesimbawo abeera it's a personal initiative and decision. In awareness tubagamba that mulina eddembe ng'omuntu yenna okubanga mwesimbawo n'okuwagira omuntu yenna gw'owuliramu gweyagala kubanga ffe tetuna data autonomy obuyinza obwoga wagira gundi tewesimbawo okira kubanga abantu bakulu betegerera nabo banga basobola okubanga abenyigira mu bukulembeze ne gundi ez'enjawulo lwaki twandyagadde babeere nga nabo benyigira mu gundi kubanga eri gye bayisa amateeka governance tubanga amaloboozi gaffe tegaliyo era tujja kweyongera okubanga tubeera wansi ne buli wetubeera nga naffe twetabyeko in one or the other yeyo ensonga gye tubawa ensonga zaffe zinaaba naffe tujja kubeera ku mmeeza kwabeera babiteeseza naffe nga tusalako kapaati kaffe yeyo ensonga yokka ebeera etwagala abalabi baffe abalungi tukyagenda mu maaso era ndowooza ebyokuyiga byo bingi nze ndi mu ssomero bingi byenjiga bingi byenjize era bingi byenkyayiga nze nafunako omukisa nembanga mulamu bwange natulako ku bench oba twazitanga form yemu nze nga ni makati omu yali muwala omu yali mulenzi had a girlfriend and a boyfriend on one bench so nembanga nafuna omukisa okusomako nabo they were my best friends and bali balungi so I'm not so shocked but ebyokuyiga bingi era tebikoma I'm also learning ntegedde leero nti
okuzaalibwa nga olina albinism kiri side zombi. Omuzadde omu bw'abanga alina tasiiga naye ate nga mwembi mulina it's like sickle cells. So nkitegedderwa leero mbadde manyi mama wabanga yali ngewawe line emulimu asobola okuzaala banga taata naye leero bwenjize nti nedda ssebo oba nedda nnyabo mwembi mulina okubanga mulina mu cells. Oyinza kubanga gwe emyaka generations enga 2 tolaba nko basatu naye gye mwava emabega myaka nga 15 2 balimu oba sekyo nga mu bano millions abaana abatazaalibwa mwe bagendera ne mutabalaba. So fenna we are all candidates for as long as tona kuma kuzaala we are all candidates of having 1 2 3 kids with albinism. So executive ED wa source of the Nile Union of people with albinism hachatuisa maso 3rd December is an international day for people with disabilities. We understand you were in Kampala Sheraton Hotel last week to commemorate that international day. What are some of the achievements internationally that you were commemorating and some challenges that you're imagining and how to eliminate and overcome? And maybe you take us through the whole theme of the International Day of People with Disabilities. Oh, thank you so much for that. We joined the world to celebrate International Disability Day, which was given by UN, and every year we do that. And every year we recall what has been maybe pledged for the previous year, and what is the call. Yes, and for example, this time it has been crisis of pandemic. And by the way, in one or the other, of course, but it is exposed that persons with disability also can be employed, because during the pandemic, it was working from home. So all people were like disabled. Yeah, true. That's been that tunokubanga to considering abana abantu enzo ganda that akosa wheelchair na asobola okujjanga kumule ne katigwe ebisera bya pandemic wali okolo. I have one of my friend who is one of the best lawyers in town here atambula ku wheelchair na yagenzo mu maaso awo omulamuzi ogamba enfunye bail. Exactly. Ate akuwata kumma byonna honestly sijja gamba nti oba ki. Are you brilliant? Tulina amagezi. Are you brilliant? That one sijja gamba oba kiri tukiteeka tekiri mu magical. No. Naye kiringa nga for example obeera nga olina power source eriemu ng'otaddeko ngo yakimanya n'agamba nti abantu bano bayinza okubeera stigmatized n'abawa added value. Kiringa nga kituufu obeera nga gundi yo ya balubu otaddeko balubu 5 kati balubu 5 n'otoolako balubu 2 oba emu zino zijja kubeera so powerful nnyo. Kati those are the kind of things. So kati abantu abalina disabilities, they are so committed to their work and they are so active. More so if they have all the accessibilities to their work. Reasoning accommodation. Kati tubeera tegeeza ki byebyo ebintu ebayambisa okubanga bakola. For example, tegera that is a person with vision impairment. Mwe screen reader. Ebintu bisobola okubanga bikola. Nze Honorable Farida gwenjogerako akwata amasimu agabbeeyi ne kubanga kulina software amukkiriza okubanga agira is computers laptops zonna zitegera ne kubanga ziriko those speaking software obeera tomusinga amagezi nyo. In fact is the speaker of Jinja City. Wajira kati kitegeeza that tulina amagezi tusobola okubanga tukola byonna. Kati covid ono yatuyamba nnyo okukakasa abantu tumanga mirimu kubanga nti olwaki simanyi okitaba we have some impairments okitaba kati kyekyo era tubadde era twongera okutambulira ku mulamwa ogw'okulaba nti
twongere okulaba nti abantu abaliko obulemu tebalekebwayo mabega tulina okubanga twenyigira mu bintu byonna era kyasooka ne kitunyiga nnyo era kyatunyiiza nnyo mu tax force yali yakolebwa ya covid akiikirira oba alina obulemu ekyawo okubanga kitulemesa okubanga tubenefitinga ne Kampala gye tuwangaalira ffe abasinga ng'ogyeko gwe bali bagaba akawunga bana these people were marginalized and tebafuna mmere abasinga. And do you know why? Kubanga kakiko tewaliwo asobola okubanga abagira. Tuna abantu abattibwa abaliko obulemu. Kati nga kati ekyokulabirako ebintu ebisinga byalinga ku radio. Abamu tebawulira. Kati oli atawulira. In fact oli gwe baakuba essasi yali yalina gundi omanyisaga kubayita bakasiru kubanga kivoola ate n'ekirala ye ayinza okugenda Kenya n'ayogeza obubonero n'agenda China still n'akozesa obubonero kati kumwa abiri ani abeera omusiru okozesa Luganda lwo n'okoma wano wa China tajja lutegeera kati ebigambo ebyo amannya amalala baagaleetanga kifo kya kuvoola naye kaŋŋambe anti awo yatawulira oyo aliko obuzibu n'okuwulira yamugamba simama nga tabiwulira ye n'alowooza yali tabitegeera of course nakubadde yasigala nga atambula butambuzi owa polisi yakuba kukuba ssasi yamukuba ekigere era ekigere nkivunda ne bakitemako kati alina obulemu bwa mirundi mikere ayita akaseera katono n'afa ate sio tulina kyovola era tulina emisango mingi nnyo gye kyagera kya following up era waliwo n'aradisi omulala era mambuke yakola n'abeera nga attiswa abantu abalala olabanga embeera eno yakosa nnyo naddala abantu abaliko obulemu kati ntuba nga tuleeta call of action okulaba nti buli kyonna kyonna ekikolebwa to making sure n'abantu abaliko obulemu babeere ku mwanjo. Tulina theme slogan egamba leave no one behind. Kyekyo kigendererwa amawanga amagato ba UN gyeri okutambira all inclusive that wetunaatuukira mu 2003 nga tewali walekeddwa amabega ate engeri okubategeeramu sooka otunuulire abo abali emabega ennyo start with those one who are farthest behind. Kati tuli kwagala tubeere nga tukola ebyo kale byetubadde tubanga tutambirako okulaba ati tusoosowaza abantu abaliko obulemu mu programs zonna twetaaga okulaba buli TV nga zirina interpreters nga bali kuwa matters of importance maybe president nga ali kwogera twetaaga tulabe sign language even programming yennyini nga program special kwolwo yes leka tulabe sign language tusobola okubanga tutegeera. That's one my songs some of my songs they are like they have sign language interpretation, other their subtitles to make sure that no one is left behind to get the informations. Yes. Peter, we understand your chairperson youth on DIP, if I'm not mistaken. Ochikira bavubuka ku kakiiko akatwala abantu abaliko obulemu mu ggwanga. Abavubuka obayambye otya biki mu ofisi yo nga saabavubuka byogamba nti yes in my regime at least these are the tangibles kwensobola nange okubraginga n'engamba if it wasn't me temwali tuuse wano. Oh, thank you so much. Nali yes mbadde nga chairman akulira abavubuka mu ggwanga kumubye nakolako abavubuka tetwalina kitongole kitugatte kyali kitengeredde ani autonomous organization for persons with youth with disabilities yes. Okiraba naye kati saa zino twogera tulina ekitongole ekyetengeredde era kati bakiyita show abilities. In fact ffe tetujja kiyita disabilities wabula twaga nago obusobozi tubalage bwaka andi tusobolera ddala and now it's raining at least ebyo byebimu bye twaleka nga tuli mu ntegeka y'okuba nga tukola then tulina capacity building projects eziri mu that project tuligezaako era saa zino olaba avubuka bangi bavuddeyo era abalala tulina baidha n'abeesimbyewo okuleka mu kwesimba mu bifo bya person with disabilities directly ne wala abeesimbyewo mu gundi ez'enjawulo
member of parliament, yes, ate n'abalala, yes, my administration n'egundi ez'enjawulo. So kati mwaso, it was mwaso empowering youth okubanga tufuna an independent body for youth with disabilities. Then n'ekirala waliwo programs etubadde nazo ng'eza reproductive health. Wesanga nga bangi nnyo abadde bakozesa abavubuka abaliko obulemu. Okiraba? Nga muzaalamu n'amuleka awo n'asafaringa. Ne kati now we are trying to sensitize them to have sex by choice. Okiraba? Weesimira omuntu gw'omanya nti agenda kubanga na nti Arnold abeera wano bwampa olubuto nsobola okumusanga wano mwanyi naye Farida mukwano gwe Jeremiah wabeera nga akwagala agende na akwanjule si bino bya msana mulabika kiro naye ng'emisana nedda so abantu basobola okuba nga beesalirawo. So those are the kind of the ebintu bye tulyogezaako okuba nga tukola, then okupenetratinga nnyo okulaba that essente ze bawa abavubuka nabo basobola okuba nga babenefitingamu. Kubanga essente zizengeza abavubuka n'olaba nga basikagana nga abavubuka baliko obulemu bo tebafuna kazi ezo, era yenninga gye tuli okwongera okuba nga tuteeka gavumenti esobola okulaba nti bano abantu baweebwa essente ze beetaaga era nabo babenefitinga ng'abantu abalala bonna bonna. What is ADD International? ADD it's kigwayo. It's just baali bakiyitanga action on disability and development. Nekati SARS no kyasigala as ADD. It's an international body, an international organization that supports persons with disability. You're a committee member? Yes, I've been there and I've been one of activists. Nga njogedde mu kusooka that activism bwange tebukoma wano. And I've been supported so much during while I was at UN. Giving speeches, presenting speeches. Those were some of the organizations that really gave me that much support. Era banyamba nnyo embanga ndikola emirimu gyange oba embanga ndi presenting different papers embeera presenting ku UN, African Union. Bebamu bebayamba, in fact bakola na kinene nnyo okubanga bazimba our capacity okubanga tweyogerera. Kubanga wenjogera kati siwe nayogeranga ngedda. In fact ne batuyamba n'okutwa exposures okusinkana n'abantu ab'enjawulo, abantu nga amawanga ag'enjawulo, USA, abakulembeze bakwini bonna tugana nekibanga kituwa exposure okusobola okubanga tuwaayo ensonga zaffe. Amanyi kisinza okubanga kireetanga obuzibu is because we've not been exposed so much to address our issues to the relevant people who may make changes. So kati, in fact, nokutandikawo ekibiina kino ekya SNUPA, but they were like mother to us. Kati, that's how we came to work with them and how I came to be in touch with them. Ngogyeko kuba nti bayambako to establish a SNUPA. Have they tried to extend similar or relatively the same capacities and aid to other people with disability in Uganda? Yes, exactly. Ngawingambye, it's an organization that supports persons with disability, not only albinism, but there's been and they're still supporting different categories of disabilities. And not only here in Uganda, it's an international organization. They're here in Uganda, Tanzania, Bangladesh, Southern Sudan, and other countries that have been benefiting from their programs. One would love to know that besides the normal challenges that the whole world has, is, and shall be going through in the subsequent time during this COVID, this pandemic era, what are the different challenges that you specifically as either people with disabilities or people with albinism are facing that are not faced by these other people, these are the so-called normal people? Yes, thank you so much to put it in the so-called. Yes, the so-called. Yeah, they call themselves, but we are all normal. Yeah, we are all normal, but they call themselves. So yeah, so forgetting that we are all candidates of the same. So the challenge is, for example, even in our work, like this current period of pandemic, you find that many people have not yet healed from that economical crisis or something like that. So they're struggling.
So you see, even those ones who used to come and pick their sunscreen lotion, it's very hard for them. And even we as organization is still very expensive, because when we go, we have to go house to house. You can imagine like over 20,000 houses of persons with albinism. So it becomes very difficult. And this is an NGO, understand? Then another thing, there's still challenges if not worked on very quickly, like the education. We are going to lose. For example, the government started like the TV studying programs. We persons with albinism, we have short-sightedness. We can't sit so much on the TV. We have to do the nose reading. Light affects you at the same time you see. Yes, we are short-sighted. So we find that it's really a big challenge. So this means that our students, they will not cope up with the education system. So another thing, we are seeing another challenge of being left out in other events, because sometimes we fear to go and struggle. Bakukubirayo bakunyize bakoze batya kati ogenda okwesanga oganidde sijja kubanga nsuula ate nga sijja kwetamu okiraba kati n'olabanga ebintu bigize bubi nnyo n'owesanga abafumbo ogenda okwesanga nga n'embeera ey'okuyimirizaawo some of their families now becoming so struggling. Kati n'owesanga nga yeyo engeri gyesinza okuba nga ekosaamu. Then high rate of skin cancer olw'akasana kano akalo. In fact wenjogerera kati tulina abalwadde bangi nnyo era betulyogezako okuba nga tujjanjaba. As he was talking about the challenges, he didn't go about the relationship bit of it. Do you face challenges when looking for a partner to settle with? It might not be you as an individual, yes, but as let me just since you're a leader, general. Let me give an overview. So this is two ways. When you get in villages, there is a way they perceive it. Then in towns, there are a way they perceive it. If you get more educated families, I think they don't struggle as a lot. But the struggles comes with those who are not educated, who are still associate albinism to culture, witchcraft and other things. So you find that it's sometimes very hard to get in a relationship. Those in the villages, but in towns, it has not been so much challenge to most of people, because we have very many couples. We have very many, and there was also another fear, people thinking, oh, when maybe I get a wife with albinism or a man with albinism, we're going to give birth to children with albinism, which is not the truth. And we have very many very stable families, for example, here in Uganda and those across. I will give an example of Isaac Mwaura, who is a senator in Kenya. He has very good, inspiring families with children and many others in Uganda. So it depends where exactly. And that's why we're trying to create a myth and to give a leeway, people to understand that no, albinism can't affect or can't bring anything. Persons with albinism, they have feelings just like anyone else. They can have a happy, loving family, and also they can provide and support their family just like anyone else. Yeah, as we conclude, as we wind up, before you give us your closing remarks, we'd love to know where do you think the government should put much emphasis in promoting and empowering people with disabilities, and maybe specifically persons with albinism? So these are the call for actions. We urge the government, first of all, to help persons with albinism or persons with disability to attain their rights just like anyone else. For example, if a person with disability has been violated in one way or the other, help them access the justice. But if you keep quiet, most of the policemen, if you keep quiet and you don't help this person maybe get the justice they deserve, they will not tell you and they will end up dying. I'll give an example. One of the districts in Jinja, there was a family
where they wanted to kill a child with albinism, but dad insisted and took away the family, but they came and killed this man thinking that he had the same blood of the child. But up to now there is no big justice that was done. Very many cases of kidnap and attempt and violations, but these cases are just being sat on. It's a disgrace indeed to the law enforcers who don't follow what they're meant to be done. In fact, you find many have lost distrust in them. So we pray that the government maybe do something on that, help persons with disabilities access the justice they deserve. Secondly, these special grants, we pray that government, when they do all these things, they should make sure and emphasize to different implementing agencies like the DCDOs and other relevant offices to make sure that persons with albinism, they should know that persons with albinism, they're part and parcel like any other disabilities to receive the grant they deserve. This will help them to be empowered and to be economically well. Second, then thirdly, we would also urge you that they work on the education system. We persons with albinism, we need more extra time while doing our exams. We need large print because we can't see things in small prints. And we need support of education. So you find many, they are not able to get education because their family are crippling economically. Then another thing, this is the main one. We need the government to see a way they can manufacture the sunscreen lotions here in the country. This will help us to fight skin cancer. That is a big challenge to persons with albinism. Thank you. Abalayi waffe abatuweereza comments munasonyiwa tuzisomye so akuba tetwagala naye ensonga gye tubaddeko nsonga nkulu nnyo, nsonga yakuyiga ate abamu bye mubuuza ebimu yabizeemu dda so mutusonyiwa okuba nti tetubigenzeemu nnyo ebibuuzo but tujja kumuzza kubatandika butandisi emboozi twagala tumanye ffenna tuyige twetegeere. Alternative digital, we came to create or to offer an alternative to people whose voices are either less heard or not heard. So your appeal to your constituents in regards to the alternative digital. Oh, thank you so much. I want really to appreciate you. Thank you so much for coming here to Ginger. And it's such a great opportunity to speak to you viewers. And my appeal to you is to say, please, whenever you see the one thing that I want you to know, that everyone is vulnerable. We are born vulnerable and we die vulnerable. Example is when you are born, you're supported by some people to hold you. And by the time they bury you, still the people, it's not you. So we are, that's the lifestyle and it's a part of humanity. What makes it so unique is to support one another because no one is independent in any island. So continue to support wherever much you can. It may be financially, maybe just to be with just kind word, maybe it would be counseling, maybe just you have to do that. Even you can offer a job. Exactly, or a job, that would be so good. Then another thing, please, I want you to understand that albinism is a genetic condition. Don't be afraid of being a friend to persons with albinism. And another, lastly, is please know that it's only skin, but we can do each and everything. So please stop those kind of myths and misperception that you had about albinism. And if you've not been doing so, please help us to reach out that good gospel that we are all human and we deserve to be treated with respect and love. We are all human, so we deserve to be treated with respect and love.
Peter Ogik gwe tubadde naye mu studios olunaku olwaleero tubadde Jinja gye tukoledde show yaffe ffe twabagamba tukutukako. The reason why we are called the Mighty Drive, we are always on the road, so we provide that convenience of our guest ate nga ate tekirina kumwetaagisa kuba nti atambula gy'aba ali ate atutuukeko wonna wooli ffe tugamba tujja kukutuukako era oyogereko eri abantu baffe kasita internet ebeera stable ffe tuba tujja kunoonya abantu bawulire ky'obwagamba because ffe tugamba buli gwe tuleeta abeera ne impact eri mmwe abalabi aba inspiringa abamu ate aba hope. Gwe munaffe abaddeko ng'otulaba tusuubira nti ogyemu ekyokuyiga ate tetusuubira kukusanga lunaku lulala nga you are referring to a person with albinism as an albino. Tusuubira nti ekyo kiyize otegedde nti eyo ebeera insult, so tusuubira nti togenda ate kugiddamu kubanga ogikola. Farida Bikobere is my name, koze ne munnange Mukose Arnold Anthony, omukyala Elizabeth Musitwa yabadde mu control room, Teddy Tenjo Nabukera yakoze ku kamera, omwami tumusime kato yatuvuze atujje Kampala n'atuleeta Jinja era tusaba wa Mukama Katonda tumukwatireko nga tutambula nga tuddayo e Kampala. Ate omwami Luta Ferdinand yabadde mu navigation yawo nga mugamba kwata waneeno tuyitire wano tukwata obudde programu yaffe oba show yaffe tukire ku budde ku ssaawa emu. Wano tetugenda suukawo, tulabagane olunaku olw'enkya ise bantu kyabazinga ekisegese ekitaliibwa nsolo wangaala. See you another day. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. Just be strong, you'll be alright. Just be strong, you'll be alright. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.